Good evening. Can you hear me? Ma'am, Yes, ma'am. Yes. So tomorrow I will take your class from 2:30 in the annex building. ma'am, will it be 2 hours class tomorrow? Yeah, tomorrow it will be 2 hours class. Okay. Forced convection through pipes. I have sent you the day 9's PPT. So go through those problems. If you are stuck up, then we will cover in the class. Tomorrow also we can cover. If you are stuck up anywhere, you can tell me. Otherwise, I will move on to day 11's lecture tomorrow. So this problem is very easy. You just have to know how to calculate the convective heat transfer coefficient. So water flows through a 1-inch schedule 40 steel pipe. 1-inch schedule 40, when it is told like this, then you have to go through the particular table given at the end of McCabe Smith or any other standard books like Faust and Wenzel or McCabe Smith or Coulson and Richardson or Walker Lewis McAdams, or you can see Perry's Handbook of Chemical Engineers. So there you can find that 1-inch schedule 40 pipe means what is the internal diameter and what is the thickness. Steel pipe at a velocity of 1.6 feet per second. Find the film coefficient at the inner pipe surface if the water is at 60 degree Fahrenheit. So now you have to gather all the properties. You know that if your regime of flow is turbulent, then you can directly use Dietz-Boelter equation. And in that case, you have to know the properties because there is Prandtl number. So you have to use the value of some properties. You have to know the values to evaluate the Prandtl number. Okay. So the film coefficient is defined from Nusselt number, which is dependent on Reynolds number and Prandtl number we know. Reynolds number is given by dV rho by mu, where d is the inner diameter of the pipe, rho is the density of the fluid, v is the velocity of the fluid, mu is the viscosity of the fluid. Now, from a table of dimensions of standard pipes, the inner diameter of a 1-inch schedule 40 pipe. Now, this you have to be very careful that there are two nomenclatures. You know, the pipe diameters are sometimes given as NB or as which is called nominal bore. Nominal bore is neither internal diameter nor the external diameter, but it is called nominal diameter, or nominal diameter is designated as DN, not ND. Nominal diameter is DN and nominal bore is NB. Okay, so NB and DN, these two you should know. So if these two are given, sometimes you can find out the inside diameter and the outside diameter of the pipe or radius. Now in this case, schedule is given. So when schedule 40 1-inch diameter is given, then from the table you find that for the 1-inch schedule 40 pipe, the inner diameter is 1.049. And what is the outer diameter, that you can find out. Okay. So for schedule 40 1-inch pipe, inner diameter is not 1 inch, but it is little more than 1 inch. The water tables are used to determine why the table of dimensions of standard pipes are given like that, because once it is given, then you will find that under 1-inch schedule 40 there will be many pipes of different thickness. There will be many pipes of different thickness, all with internal diameter 1.049 inch, but thickness will be different.
So once the thickness is different, the OD will be different. Now in this case, we are not worried about what is flowing outside the pipe. We are worried about what is flowing inside the pipe. Now inside the pipe, water is flowing. The water tables are used to determine the following properties at 60 degree Fahrenheit. Now what is Prandtl number? Please tell me. What is Prandtl number? CP mu by K. CP mu by K. Be loud and tell me. Be Mu CP louder. by K. What? Mu CP divided by K. Mu Cp divided by K. So Cp value is not given in this problem. But at 60 degree Fahrenheit, what is the value of Cp? If you can find out, then you can find out what is the value of Prandtl number, whether it is coming 7.98 or not. So mu is given, K is given, Cp is not given. So quickly find out Cp of water at 60 degree Fahrenheit. Find out Cp of water at, quickly find out and check whether Prandtl number is coming equal to 7.98 or not. Specific heat capacity of water at 60 degree Fahrenheit. Yes, ma'am, it is coming. It is coming, ma'am. 7.98. Now, what is the value of Cp? Ma'am, in BTU te 1.001. 1.001 BTU per LBM degree Fahrenheit. in degree centigrade. What is the temperature coming? 60 degree Fahrenheit is equal to 15 degree centigrade. (60° Fahrenheit is equivalent to 15 degree centigrade. Yes. So at 60 degree Fahrenheit water, what is the Cp value coming? Ma'am, in kilojoule per kg Kelvin, it is 4.18. But in this problem Not is kilojoule per kg Kelvin. It is joule per kg Kelvin. okay. And but here BTU In is joule there. per kg Kelvin, in joule per gram Kelvin or kilojoule per kg Kelvin, you are right. Kilojoule per kg Kelvin or joule per gram Kelvin, it is coming 4.18. Now, But if you convert that, what is the value of Prandtl number coming in this problem? ma'am, here actually in the given problem, the remaining units are in BT unit. So Here, convert that. okay. Yes, ma'am. 7.98 is coming. Prandtl number is 7.98. Now, what is the value of Cp? In British unit, what is the value of Ma'am, Cp? 1.001. You are getting 1.001. All of you are getting or not? Please quickly check.
কত হচ্ছে বলো? সিপির ভ্যালু কত আসছে ফর ওয়াটার at 60 degree Fahrenheit? What is the value of CP for water Ma'am, at 1.001 in British unit. and what is the unit? British unit. BTU per LBM degree Fahrenheit. BTU per LBM degree Fahrenheit. okay, just a minute, I'm checking it. But it is one, exactly one is coming. Yes, ma'am. Like one Okay. 1.001 is one. Anyway, approx. so now please check Reynolds number value. Velocity is given. It is 1.6 feet per second. So what is the value of Reynolds number? Please check whether it is coming 11544 11,544. So if that is the correct value, then you are in the turbulent regime. So we can directly use Ditters-Boelter equation. For flow through pipes under turbulent condition, you can directly use Ditters-Boelter equation for finding out small h. So Reynolds number, you please check. V is 1.6. 1.6, the unit is 1.6 feet per second. Feet per second. And diameter is 1.49 inch. So 1.049 divided by 12 feet. V is 1.6 in feet per second. Rho is 62.36 pound mass per feet cube. And mu is 2.72 pound mass per feet hour. So that you have to convert into second. So velocity you convert into per second. So if this is 1.6 feet per second, then velocity you convert into feet per hour. Sorry, not second, but convert feet per second to feet per hour. 1.6 feet per second to 1.6 times some factor that will give you feet per hour. So in Ma'am, bolo. Reynolds number is coming 11543.936. ভেলোসিটিটা কত আসছে ফিট পার আওয়ারে? হ্যাঁ ম্যাম, ওটা করছি, বলছি ওটা ওই একেবারে ক্যালকুলেটর মেরেছি। একেবারে কি করে করবে তুমি? তোমার তো ভিসকসিটিটা আওয়ারে রয়েছে আর ভেলোসিটিটা সেকেন্ডে রয়েছে। ম্যাম ওই আওয়ারটাকে 3600 দিয়ে ডিভাইড করে দিয়েছি তো, ওই মানে মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি। ডিভাইড করলে হবে? না, মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি। মিউটাকে সেকেন্ডে তুমি নিয়ে আমার গেছি। ভেলোসিটিটা বলো কত আসছে। টেল মি দ্য ভ্যালু অফ ভেলোসিটি ইন ফিট পার আওয়ার। So please check. (1.6 feet per second) সেটা ফিট পার আওয়ারে কত আসছে বলো? ভেরি গুড। করে চেক করো রেনল্ডস নাম্বার কত আসছে। হ্যাঁ ম্যাম 11543.936। Okay, now you directly put the Nusselt number correlation. Use the Nusselt number correlation, Ditters-Boelter equation you use, and directly put the value of Reynolds number and Prandtl number, and check whether Nusselt number is coming 93
93.85 or approximately 93.85, and finally the coefficient is hd by k is Nusselt number, so h will be Nusselt number into k by d. So what is the value of h you are getting? Nusselt number is dimensionless and k by d, d টা তুমি যদি ফিটে নিয়ে যাও আর k এর ভ্যালু BTU per hour ফিট ডিগ্রি ফারেনহাইটে আছে, সো h এর ভ্যালুতেও পার আওয়ারই থাকবে, BTU per hour feet square degree Fahrenheit. K's unit is BTU per hour feet degree Fahrenheit, and unit of H is convective heat transfer coefficient is BTU per hour feet square degree Fahrenheit. So now just put, are you getting Nusselt number 93.85? Yes, ma'am. Something Yes, like ma'am. that? Yes, ma'am. So from there, what is the value of H? Yes, ma'am. 366.095. Oshima, are you there? 366.095. Ma'am, 366.07 SCM. Acha, ঠিক আছে. Now we move to the next problem. Forced convection through pipes, FCP 7. A pipe of 2-inch inner diameter is maintained at a constant temperature of 90 degree Fahrenheit. Water flows through the pipe at an average temperature of 80 degree Fahrenheit. A pipe of 2-inch inner diameter is maintained at a constant temperature of 90 degree Fahrenheit. Water flows through the pipe at an average temperature of 80 degree Fahrenheit. The pipe is maintained at a constant temperature of 90 degree Fahrenheit. You remember. And the water that flows through the pipe is at an average temperature of 80 degree Fahrenheit. An average velocity of 7 feet per second. Assuming fully developed flow and the surface of the pipe to be smooth. Now, what is exactly meant by fully developed flow? You have learnt in fluid mechanics, but in the flow past a flat plate, what we did in the previous class, I showed you where exactly at what point 99% of the upstream velocity is reached, and you get the hydrodynamic boundary layer and also the thermal boundary layer. Now, beyond that, if anything is flowing, then that flow is called the fully developed flow. So tomorrow again in the board, I will draw and you will understand. Assuming fully developed flow and the surface of the pipe to be smooth. So always when we consider problems under fully developed flow for flow through pipes, we consider at a length which is little bit away from the entrance, because in the entrance there is boundary layer development. When the fluid is coming, it is freely flowing. The moment it touches the internal solid surface, then no slip starts playing. So from zero velocity, there is a maximum velocity at the center of the pipe. So there is development of boundary layer. That's why we leave first few inches of the pipe, and then we start calculating or we start applying Dietz-Boelter or any other equation only under fully developed flow region. Assuming fully developed flow and the surface of the pipe to be smooth, find the rate of heat transfer to water over a 15 feet length of pipe. So now they are asking you to find out Q, that is heat transferred per unit time. Amount of heat transferred per unit time. They are not asking you to find out just H. You find out H and then you move one step ahead and find out what is Q. So Q is actually the amount of heat transferred per unit time. In order to calculate the rate of heat transfer to water, we must first determine the heat transfer coefficient, just like we did in the previous problem.
The properties of water at 80 degree Fahrenheit are given here. Density, K, thermal conductivity, viscosity, and directly Prandtl number is given. Now for Prandtl number, additionally, you need Cp. So if directly Prandtl number is not given, then you have to find out Cp and then find out Prandtl number. So we will not do the exercise again because you have found out Prandtl number yourself just now in the previous problem. And Reynolds number, we will be using these values. Now quickly check if Reynolds number is coming 125,588. 1,25,588 is coming or not. Please check. D is given. What is the diameter, inner diameter of the pipe? 2-inch inner diameter. So no schedule is giving, no nominal bore is giving, no nominal diameter is given. Directly inner diameter is given. Yes, ma'am. Answer is coming. Reynolds number value. D is 2-inch, that is 2 by 12, that is 1 by 6 feet. V is given in the problem in per second. It's 7 feet per second. So if you multiply it with 3600, it will be 7 feet per hour. So multiply 7 with 3600, it will be that much feet per hour. But here you don't have to do. Yes, you have to do because K value is given in. Oh, K value is not needed. dV, then rho is given in pound mass per feet cube. And mu is given in pound mass per feet second. See, the unit of mu is in per second. And unit of velocity is given in per second. Did you see? Unit of mu is given in per second. Unit of mu, viscosity. In the previous problem, it was given in per hour. That's why we converted the average velocity to per hour. But because this is given in per second and the velocity is also given in per second, so you don't have to worry. Just multiply d with v as c. D is 2 by 12. V is velocity is 7 feet per second. Rho is 62.22 pound mass per feet cube. And mu is directly 0.00578 pound mass per feet second. So are you getting 125,588 or nearly that value? Ma'am, 125,588.23. Very good. So you are very much in the turbulent regime. Because you are turbulent regime, you can directly use the Nusselt number. Now the temperature difference between the fluid and the wall is only 10 degree Fahrenheit. So we neglect the effect of change in viscosity. যেটা তোমাদের last class বলেছি যে viscosity correction factor is added as mu by mu w to the power 0.14 into the right hand side of Dietz-Boelter equation. But that you don't have to do because the wall temperature of the pipe is constant at 90 degree Fahrenheit and the average temperature of the fluid flowing through the pipe is 80 degree Fahrenheit. So difference is only 10 degree Fahrenheit. So difference in viscosity at the wall and difference and the viscosity at the center of the pipe, they will be very different. Very close, not very different. Sorry. Mu W is the viscosity at the wall temperature. So viscosity at 90 degree Fahrenheit and mu is the viscosity at the average temperature of the fluid. So mu at the average temperature is mu at 80. So mu at 90 and mu at 80 will not be very different. That's why we are not using that equation. We are directly using Dietz-Boelter
HD by K is 0.02. So this will be small k actually. I will change it. Not 23 into Reynolds number to the power 0.8 into Prandtl number to the power 0.4 and find out the H value. So Reynolds number you have noted. Prandtl number is given in the problem. It is 5.89. So please quickly find out using this expression. Use this expression and quickly find out the value of 8. Prandtl number is 5.89. Reynolds number is 125,588. And diameter, you know, it is 2 by 12. H value you have to find out. And what is the value of K? It is 0.353 BTU per hour feet degree Fahrenheit. So H unit will be BTU per hour feet square degree Fahrenheit. Unit of H will be BTU per hour feet square degree Fahrenheit. কত এসছে দেখো, এইচ এর ভ্যালু কত এসছে দেখো, এটা এসছে কিনা। Have you checked the value of small h? Yes, ma'am. 1188.11 s. Very good. Now, this is the new part. With respect to the previous problem, this is the additional part. The rate at which heat is transferred from the wall. That is heat unit per unit time you have to find out. But small q is capital Q divided by area. Small q is capital Q divided by area. So that is the heat flux through the wall. So it will be total heat transferred per unit time per unit area. Now you have to, you know, by Newton's law of cooling, it is H times TW minus TM. TW is the wall temperature, TM is the average temperature of water. That you know, H you have already found out. But why do we multiply with pi dl? তোমাদের ক্লাসে আমি একটা A4 সাইজের পেপারকে ফোল্ড করে দেখিয়েছি। If that is a pipe, then if you unfold it, what is the surface area? It is nothing but pi d. Circumference টা তোমার কি ছিল? 2 pi r or pi d. So that if you unfold, it will be pi d one side, which is the breadth. And the length of the pipe is L. So pi d into L. That is your surface area. So heat is getting transferred through the surface, not through the cross-sectional area. Pipe tar je surface area, that is actually pi d into L. If you unfold the A4 size paper, you get breadth as pi d and length as L. So pi d into L is H times TW minus TM. So you get, this is the value per unit length we are going to find out. We are going to find out per unit length. So L is 1. Take L as 1 foot. Take L as 1 foot.
D is 2 by 12 feet. Pi is pi, and rest all the values you substitute, and you just check whether you are getting Q as this value. And now tell me, what is the unit of Q? Unit of Q is BTU per hour. Unit of Q is BTU per hour. কুইকলি চেক করে দেখো এটা আসছে কিনা। ম্যাম 93258 আসছে BTU per hour। হ্যাঁ ঠিক আছে, ভেরি গুড, কাছাকাছি এলেই হলো। ওকে, now we move to problem 8. Water at 340 degree Kelvin and at a rate of 4 kg per hour is required for a certain process. So এখানে দেখো velocity বলা নেই, but mass flow rate বলা আছে। Water available at 300 Kelvin is to be heated as it passes through a 7 millimeter ID pipe, which provides 125 watt per meter length of pipe. Determine the length of piping required and the maximum temperature at the exit. So this problem is actually same problem. Only thing is, instead of water flow rate in terms of velocity, here it is given as mass flow rate. So if you know the density of water at 340 Kelvin, water is required for a certain process at 340 and water is available at 300. So you have to raise it to 340. You have to raise the temperature to 340 as it passes through a 7 millimeter ID pipe, which provides 125 watt per meter length of pipe. So this much heat the pipe is providing to the water. So somewhere in some process, you need water at 340 Kelvin at the rate of 4 kg per hour. But you are getting a water at 300 Kelvin and you know that it needs to be heated up to 340. Now, how you heat it up? It passes through a 7 millimeter ID pipe, and the pipe wall is providing always 125 watt per meter length of pipe. Length of the pipe, it is giving this much of wattage, this much of heat in terms of watt per meter length of pipe. 125 watt per meter is the heat provided by the pipe to the water, which is available at 300 Kelvin. And this heat will raise the temperature of the water to 340. Determine the length of the pipe required and the maximum temperature at the exit. Can we reach the temperature at 340, or there is a maximum temperature which is not 340 but very near, and how much length of the pipe is needed? যত length বাড়াবে তোমার পাইপটাই তো হিটের সোর্স। Pipe is giving you 125 watt per meter length of the pipe. So যত মিটার লেংথ বাড়াবে তত ওয়াটেজ বাড়বে। তাহলে কতটা পাইপিং লেংথ রিকোয়ার্ড আমাদের যাতে আমরা 340 কাছাকাছি একটা টেম্পারেচারে ওয়াটারটাকে এনে দিতে পারি। So this problem is interesting. Please go through it. We will not solve it in the class, but you please go through it. If you are in trouble in understanding, in tomorrow's class I will explain. So FCP 8 you please go through at home.
we now move to FCP9, which is interesting because we have to look for charts. As an engineer, the more you consider charts, standard charts or proprietary charts of well-known companies, or standard charts or proprietary charts, or if you use nomograms, proprietary nomograms or proprietary standard nomograms, then you feel that you are an engineer and you are solving the problem with an engineering outlook, not as a scientist. Process heat transfer is an engineering subject. It is not a scientific subject like transport phenomena. Okay. So FCP9, forced convection through pipes, problem 9. A pump will force air. So here the fluid is air. Please go through the statement of the problem. It is visible. So go through the statement of the problem. And note down the data if you are having pen and paper. Please note down the data because now I will focus on the chart. When I focus on the chart, the problem statement will be missing in the laptop screen. So you have noted 3-inch ID pipe. Inside diameter is 3 inch. And pump will force air at 1 atmospheric pressure and 100 degree Fahrenheit. That is 311 Kelvin. So air is flowing at 100 degree Fahrenheit. Flow rate is 60 pound mass per hour. Portion of the pipe must be maintained at an inside wall temperature of 230 degree Fahrenheit or 383.3 Kelvin. In order to increase the air temperature to 210 degree Fahrenheit, determine the heat length needed to accomplish this. So more or less the same problem as before. The fluid is not water, it is air, and also you have to raise the temperature from 100 degree Fahrenheit to 210 degree Fahrenheit. It is lot more, and you have to go through this diagram for finding out a factor, for finding out a particular factor. So go through the solution. Once the Reynolds number is known, once the Reynolds number is obtained, figure 1 can be employed to solve for L by D, thereby allowing L to be determined. So TB1 is the bulk temperature of entering air, 311.1 Kelvin. TB2 is the bulk temperature of exiting air, 372.2 degree Kelvin.
It is given in the problem statement. You can see 372.2. So entry air temperature is 100 degree Fahrenheit or 311 degree 11 Kelvin. But your duty is to raise the temperature of that air to 210 degree Fahrenheit or 372.2 Kelvin. Now, how we will do that? The wall will be the heat source, and the wall is at 230 degree Fahrenheit or 383.3 Fahrenheit. So what is the average bulk temperature of air? Bulk at the entering plus bulk at the exit divided by 2. Whether it is coming 341.17 or not. 0.7 or not. Please check. Yes, ma'am, it's coming. 311.1 plus 372.2 divided by 2 is 341.7 or not? Yes, ma'am. 341. Yes, ma'am, it is coming. It is coming, and wall temperature is 383.3. It is given in the problem. It is given in the problem. The wall temperature is at 383.3. Okay. Physical properties of air at average temperature, that is 341.7 Kelvin, is, see, we are using average temperature because there is lot of difference, 311.1 and 372.2. So average of heat is 341.7, roughly at 342 Kelvin. We are finding out these values. So viscosity we are finding out at the wall temperature. But can you tell me viscosity of what we are finding out at wall temperature? Viscosity of what? কিসের viscosity-টা wall-এ বার করছি? কিসের viscosity বার করছি wall-এ? Here. T নটটাকে wall বলেছে, এখানে W বলেনি। Wall temperature of the tube-টাকে T subscript T নট বলেছে, TO, তাই মিউটাকেও মিউও। মিউটা হচ্ছে ওয়ালের টেম্পারেচার রেড ভিসকসিটি। তাহলে কি হচ্ছে তোমার, না যে ফ্লুইড লেয়ারটা ইনসাইড ওয়ালে টাচ করে রয়েছে, যে ফ্লুইড লেয়ারটা ইনসাইড ওয়ালে টাচ করে রয়েছে, সরি, যে ফ্লুইড লেয়ারটা ইনসাইড ওয়ালে টাচ করে রয়েছে, সেই ফ্লুইডটা will be at a wall temperature. So ফ্লুইডটা কি তোমার এয়ার, তাহলে তুমি এয়ারেরই টেম্পারেচার বার করছো। মনে রাখো এয়ারেরই টেম্পারেচার অ্যাট দ্য এন্ট্রিতে একটা এক্সিটে, আর আরেকটা হচ্ছে পুরো ইনার সারফেসটায়, মানে ওয়াল অফ দ্য পাইপ which is the inner surface of the pipe, সেই ওয়াল টেম্পারেচারটা কত, 383.3 যে ওয়ালটা, সেই ওয়ালে যে এয়ার লেয়ারটা রয়েছে, সেই এয়ার লেয়ারের ভিসকসিটিটা হচ্ছে 2.216 into 10 to the minus 5. Whereas bulk air temperature viscosity of air হচ্ছে 2.060 into 10 to the minus 5. দুটো viscosity আমরা আলাদা বার করলাম, তার মানেই বুঝতে পারছো you have to use Cedar-Tate equation. So by giving the viscosity correction into picture, A4 সাইজ পেপারকে রোল করো, লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে এয়ার ফ্লো করছে, কিন্তু সেই এয়ারটা যে টেম্পারেচারে ছিল সেটাকে আমরা রেজ করছি 311 কেলভিন থেকে 372 তে। তাহলে তার অ্যাভারেজ ফ্লোয়িং এয়ারের টেম্পারেচার হচ্ছে 341.7। কিন্তু যে এয়ার লেয়ারটা ইনসাইড অফ দ্য পাইপ, মানে যদি তুমি আনফোল্ড করো A4 পেপারটা, তার গায়ে যে টেম্পারেচারটা রয়েছে সেটা ইনসাইড পাইপের টেম্পারেচার, দ্যাট ইজ 383.3। সেই টেম্পারেচারে যে এয়ার লেয়ারটা ওই পাইপের গায়ে লেগে রয়েছে
তার টেম্পারেচার হবে 383.3, অনলি দ্যাট লেয়ারে। তারপর যত লেয়ার ভেতরের দিকে ঢুকবে টেম্পারেচার কমবে, কিন্তু যে লেয়ারটা ওয়ালে লেগে রয়েছে তার ভিসকসিটি বার করতে গেলে আমায় ওয়ালের টেম্পারেচারের ভিসকসিটি বার করতে হবে। সো মিউ বি ইজ দ্য ভিসকসিটি অ্যাট 341.7 Kelvin and mu O is the viscosity at the temperature of the wall. So they are different. যেই দেখছো যে দুটো মিউ বার করেছো, immediately your mind should play that we have to multiply Dittus-Boelter's right hand side by mu W to the power 0.14, and the equation becomes no more Dittus-Boelter but it becomes Cedar-Tate equation. So these are the values given. Prandtl number is Cp mu by K. Cp's value is given. K value is given. Everything given. Cp and K, these values are given actually at the average temperature. So at the average temperature, not at the wall temperature. Cp and K values are given at the average temperature of the fluid that is getting heated up. That is 341.7. এইবারে দেখো তোমার প্র্যান্ডল নাম্বার ভ্যালু কত আসছে, তাহলে বুঝে যাবে কোন মিউটা নিয়েছে। অ্যাভারেজ টেম্পারেচারের মিউটা নিয়ে ক্যালকুলেট করো, নট দ্য ওয়াল মিউ। ওয়াল মিউ উইল বি নিডেড যখন আমরা নাসেল নাম্বার কোরিলেশনটা সিডার-টেট ইকুয়েশন ইউজ করব। ওয়াল মিউ আমাদের এখন দরকার নেই। সব সময় প্র্যান্ডল নাম্বার অ্যাভারেজ টেম্পারেচারে ফ্লুইড ফ্লোয়িং এর প্র্যান্ডল নাম্বার ইজ দ্য প্র্যান্ডল নাম্বার you calculate by considering the properties of the fluid, not the properties of the wall. Wall একটা solid material, সেখানে convection হবে না, but the fluid which is flowing is a convective medium, তার fluid property দিয়ে তুমি প্র্যান্ডল নাম্বার বার করবে। সো সে অ্যাভারেজ কত টেম্পারেচারে রয়েছে, ফ্লুইডের অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ইজ 341.7 বাল্ক। সো সেই টেম্পারেচারে যা মিউ ভ্যালু, সেই টেম্পারেচারে যা কে ভ্যালু, সেই টেম্পারেচারে যে সিপি ভ্যালু, তাই দিয়ে প্র্যান্ডল নাম্বার বার করো। প্লিজ চেক কুইকলি 0.707 আসছে কিনা অ্যাট টিবি। সো দ্য বাল্ক টেম্পারেচারে আসছে কিনা সিপি ভ্যালু। মিউ ইউ হ্যাভ টু টেক মিউ বাল্ক, মিউ বি ইউ হ্যাভ টু টেক। প্লিজ চেক কুইকলি। কুইকলি চেক করো, ভ্যালু তো দেওয়াই আছে। ম্যাম 7.066 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -4 আসছে। হ্যাঁ, তাহলে 0.7 এর কাছাকাছিই তো আসছে। কিলোজুল কেজি আছে, একটা ওয়াট পার মিটার আছে, আরেকটা তোমার ভিসকসিটি আছে কেজি পার মিটার সেকেন্ড, সেকেন্ডে আছে কিন্তু একটা। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধে নেই। কে ভ্যালুটা আছে হচ্ছে ওয়াট পার মিটার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ওয়াট মানে ওয়াটে তোমার টাইমটা কিসে আছে বলো? ওয়াটে টাইমটা সেকেন্ডে না আওয়ারে? ম্যাম জুল পার সেকেন্ড, তো ওয়াট সেকেন্ডে। জুল পার সেকেন্ড ইজ ওয়াট, আর এখানেও আমার কেজি পার মিটার সেকেন্ড। তাহলে টাইম এন্ড ইউনিট আমায় চেঞ্জ করতে হবে না। তাহলে সিপি মিউ বাই কে করলে কত আসছে দেখো। তোমার কি 0.0707 এসছে? ইয়েস ম্যাম, 7 পয়েন্ট সামথিং ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -4 আসছে। ওটাই একটু মানে করছে, কারণ না হলে তো 0.07 হয়ে যাবে। তুমি ঠিকভাবে ভ্যালুগুলো বসাও। এটা 0.02940 কিন্তু কে ভ্যালুটা ডিভাইডেড বাই 0.02940 করেছো। সিপি হচ্ছে 1.0085। ইয়েস ম্যাম, 0.707 আসছে।
ওই কিলো জুলটাকে জুলে কনভার্ট করে নিতে হবে। হ্যাঁ, জুলে করতে হবে কারণ এটা তো ওয়াটে আছে তোমার। সো এই জুল পার সেকেন্ড, তাহলে ওটাকে তোমার কিলো জুলটাকে জুলে করে নিতে হবে। আর ভিসকসিটিতে কেজি আছে, সো কেজিটাকে বদলাতে হবে না। আসছে ম্যাম, ওটা প্যান্ডেল নাম্বার আসছে। আচ্ছা, এখন দেখো নেক্সট স্টেপ ইজ টু ইভ্যালুয়েট রেনল্ডস নাম্বার, বাট রেনল্ডস নাম্বার ইজ গিভেন ইন আ ডিফারেন্ট ফর্ম বিকজ তোমাদের ভেলোসিটি দেওয়া নেই, মাস ফ্লো রেট দেওয়া আছে। তাহলে মাস ফ্লো রেটের ফর্মে রেনল্ডস নাম্বার কি হয়? ডায়ামিটার ইনটু মাস ফ্লো রেট ডিভাইডেড বাই এরিয়া ইনটু ভিসকসিটি। ডিভি রো বাই মিউ এর জায়গায় ডিএম ডট বাই এ ডিভাইডেড বাই মিউ, ডিএম ডট বাই এ ডিভাইডেড বাই মিউ, and A is pi d because per unit length we are finding out. So A is your pi d into 1. A is surface area is pi d into 1. তাহলে 4m dot into pi d divided by pi d into mu b করে দেখো কত আসছে। ম্যাম 4টা কোত্থেকে আসছে? তুমি ক্যালকুলেট করে দেখো তাহলেই আসবে মাস ফ্লো রেট। এবার দেখো ডিএম ডট বাই এ ইন্টু মিউ বি। তোমরা কেউ বললে না, আমি যখন সারফেস এরিয়া ধরলাম পাই ডি ইন্টু 1, নো ওয়ান পয়েন্টেড মি আউট হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া ফর ফাইন্ডিং আউট রেনল্ডস নাম্বার। ফ্লো থ্রু পাইপে যখন একটা ফ্লুইড ফ্লো করে থ্রু পাইপ, তার রেনল্ডস নাম্বার বার করো যে তার ভেলোসিটিটা কি করে বার করো? ভলিউম ফ্লো রেট ডিভাইডেড বাই এরিয়া। কি এরিয়া? ম্যাম পাই ডি স্কয়ার বাই 4। এক্স্যাক্টলি, ক্রস সেকশনাল এরিয়া। Cross-sectional পাই ডি স্কয়ার বাই 4 বলবে না, বলবে ক্রস সেকশনাল এরিয়া। সো পাইপকে যদি তুমি স্লাইস করো কন্টিনিউয়াসলি ডরসি ভেন্ট্রালি, তাহলে যেটা পাবে দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ আ ক্রস সেকশনাল এরিয়া। সো ক্রস সেকশনাল এরিয়া দিয়ে ভাগ করছি। ডি এম ডট ডিভাইডেড বাই এ মিউ বি। ইফ এ ইজ পাই ডি স্কয়ার বাই 4, তাহলে সেই 4টা উপরে উঠে যাচ্ছে, আর ডি স্কয়ার কেটে গিয়ে ডি থাকছে, আর পাই থাকছে নিচে। এবার বুঝতে পেরেছো কি করে 4 এলো? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। A is what? A is pi d square by 4. So put A is equal to pi d square by 4. D আর d square কেটে একটা d থাকছে নিচে, so pi d থাকছে, উপরে 4 উঠে যাচ্ছে in the numerator. So it is 4m dot divided by pi d mu b, mu bulk. তাহলে রেনল্ডস নাম্বার কত আসছে চট করে বার করে নাও। কুইকলি ফাইন্ড আউট, কারণ রেনল্ডস নাম্বার না বার করে তুমি ডিটাচ বোল্টার বা সিডার টেট ইউজ করতে পারবে না। ডিটাচ বোল্টার বা সিডার টেট তখনই ইউজ করতে পারবে, এই দেখো সিডার টেট ইউজ করেছি আমরা, viscosity correction দিয়েছি। It will be mu b by mu naught to the power minus 0.14 or mu naught by mu b to the power 0.14. বাল্কটা যদি ওপরে থাকে আর ওয়ালটা যদি নিচে থাকে, মিউ বাই মিউ ডাব্লিউ হলে মাইনাস 0.14 হবে, আর মিউ ডাব্লিউ বাই মিউ হলে ইট উইল বি 0.14. ওকে, নাও কুইকলি ফাইন্ড আউট whether you are getting Reynolds number or not. ইয়েস ম্যাম, 6143.33। হ্যাঁ, তোমরা অসীমা করেছো? হ্যাঁ ম্যাম 6140.21 এসছে। আচ্ছা, ট্রুথফুলি করছো তো? জাস্ট একটা ভ্যালু বলে দিচ্ছ না তো? সবসময় এই কোর্সে একটা অঙ্ক যত করতে পারবে ততই ভালো তোমাদের। সো এইবার দেখো এই ফ্যাক্টরটা আমরা বার করছি। নাও why do we find out this factor? We find out this factor because আমরা সিডার টেট বা ডিটাচ বোল্টার ডিরেক্টলি বার করছি না, আমরা এই চার্টটা ইউজ করব। এই চার্টের যে অর্ডিনেটটা একটা বিশাল বড় টার্ম, সেই অর্ডিনেটটাকে আমরা এখন বার করছি। দেখো, তাহলে এই কন্ডিশনে আমার অর্ডিনেটের ভ্যালু মাত্র 0.004 আসছে। এবার তোমরা এটা কুইকলি চেক করতে গেলে অনেকটা টাইম চলে যাবে,
খালি আমাকে একটা জিনিস বলো যে এর ভ্যালুগুলো তোমরা বুঝতে পারছো তো? দাঁড়াও আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি। খালি বলো লেফট হ্যান্ড সাইড গুলো কি বুঝতে পেরেছো তো? What is TB2? What is TB1? What is T0? What is TB-ln? TB2 minus TB1 by T0 minus TB-ln. এটাও কি বার করছে বলো তো? log mean temperature বার করছে। T0 minus TB-ln is T0 minus TB1 minus T0 minus TB2 divided by ln T0 minus TB1 divided by T0 minus TB2. এটা হচ্ছে তোমার log mean temperature difference. Log mean temperature difference. তাহলে log mean temperature difference টা আমরা কিসের সঙ্গে নিচ্ছি? না বাল্ক আর ওয়াল। এখানে ওয়াল সব ও সাবস্ক্রিপ্ট দিয়ে দেখানো। The subscript O represents the wall. The subscript O represents the wall. তাহলে T0 minus TB-ln সেটা কি করে বার করছে দেখো। T0 is the wall temperature, সেটা দেওয়া আছে। দেখো আমরা বার করছি এখন। T0 minus TB-ln আমরা বার করছি এখানে। T0 হচ্ছে ওয়াল টেম্পারেচার 383.3 কেলভিন, আমরা দেখেছি এখানে ওয়াল টেম্পারেচার ইজ 383। দেখো 383.3 কেলভিন। সো এখানে we are putting wall temperature 383.3 minus T0 is 383.3 minus TB1, that is entry point is a fluid temperature 311.1 Kelvin. দেখো এখানে আবার ফিরে যাচ্ছি 311.1 আর এক্সিটে হচ্ছে 372.2। সো দেখো এখানে আমরা 383.3 minus 311.1 minus 383.3 minus 372.2 divided by 8i divided by 8 divided by the same thing, this one divided by this one, that is the denominator. That is what is called the log mean temperature difference, and that is 32.3 Kelvin. So if you put that value and put the viscosity correction, because you know the viscosity values at mu b and mu naught, you know the value of Cp mu by k, everything, d you know, L is unity, so all these things you know. No, L by d we have to find out, so we don't know that. So from the ordinate, ওরা অর্ডিনেটে রেনল্ডস নাম্বার 6140 তে এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা দেখো। .004 ordinate, and Reynolds number is 6140. Okay, this is 1000. This is, sorry, this is 1000. This Y line is 1000. This is 2000. This is 3000. This is 6000. Sorry, 1, 2, 3. This is 4000. This is 5000. This is the line for 6000. This is the line for 6000. Okay, 6140. So nearly 6000. And ordinate is coming 0.004. So roughly this is intercepted here. Now intercepted at which value of L by D? Intercepted at which value of L by D? That is very difficult actually to find out. You can see all the points are merging at 6140. So solving for equation 1. So now they solve for equation 1 for L by D. They don't use the chart, because if they use the chart, you will find that at a Reynolds number value of 6140 and at a value of 0.004, the ordinate, you find all the L by D curves, they join like a tail of a peacock.
like a tail of a peacock. So they join at one point. That's why you solve equation 1. When you solve equation 1, then you find that L by D will be if you substitute all the values, L by D is coming 93.8. So diameter is known. You know the diameter. So L will be 93.8 into D, that is 7.15 meter. Okay. So you do it at home because you can now take a printout of the chart, and we will do other problems tomorrow in the class. Okay. And then tomorrow evening, I will give you actually I will give you the notes. The PPT I will hand over. Okay, so thank you for joining. Tomorrow I will meet you at 2:30 p.m. in the annex building.